research in the area, elaborated on how nanotechnology can prove to be a potent technological solution for the protection of the environment, and how through nanotechnology reduction can be brought about in the reduction of carbon dioxide, which has proven to be a significant contribution to air pollution. I hope I understood correctly, sir, and thank you very much for the valuable talk. I would like to now invite Mr. Kendriya Mahavidyalaya, sir, to the dais. He is a scientist in Arampara in Jorhat. May I request please to escort sir to the dais. And to kindly felicitate him with a love needs no introduction. He is like a family friend of the college. He has carried out many studies on land resources and has explored the storehouse of tradition Majuli as a biodiversity heritage site. He has published more than 29 papers in various national and international journals. Has published various popular articles and has given radio talks on environment and biodiversity. He has been a member of Assam Science Society and the Secretary of Assam Science Writers Association, and at present he is the Secretary of Jorhat Environmental Forum. Welcome, sir. Welcome, sir, and I would like to request sir to proceed with the talk. I am staying very nearby to this college, and I am always in witness of this college morning till late night. So, on this sort of thought, I think my name is just Kendriya. I have been associated with many projects. So I'll be happy to be associating all of you as a member, rather than the scientists. Of course, I think scientifically that is why. Before going to this particular topic, I am reading one photograph to you. This is a photograph of plants. That is coming that came up from the rock bed of a particular distant site in Northeastern India. মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোমালোকে কালিৰ ওপৰত যথেষ্ট আমনি পাইছা গতিকে আৰু কিবা এটা কথা শিকাটো বহুত আমনিদায়ক হয় আৰু বহুত কষ্টকৰ হয়। কিন্তু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতে যদি জীৱনত বহুত কষ্ট কৰি জীৱনটো কৰিবলৈ শিকা নাযায়, তেতিয়াহ'লে পিছৰ জীৱনটো আমি খুব সুখ বা সুবিধা হয়। মই কালিও দেখিছোঁ যে তোমালোকৰ যথেষ্ট গৰম কাটি গৈছে, তথাপিতো তোমালোকে কালি ভালদৰে আছা। তথাপিতো মই তোমালোকক খবৰে এটা দেখাই দিছোঁ, এজন ভাল ষ্টুডেণ্ট হোৱাটো বৰ্তমান সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খুব কষ্টকৰ কাম। আজিকালি পৃথিৱীখন ইমান ডাঙৰ যে এই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জানিব সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে বা আংশিকভাৱে ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় দিনে ৰাতি। আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে দেখা যায় যে গোটেই ৰাতি তেওঁলোকে শুব নিবিচাৰে, কিবা কিবি কৰি থাকে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাতি যথেষ্ট কষ্ট কৰি পঢ়ে আৰু সেই দুখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ সন্মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ
শইকীয়া, ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, তোমালোকৰ কলেজৰ পৰা আহিছে। আমাৰ ডক্টৰ লক্ষ্মী শইকীয়া ছায়েন্স কলেজতে পঢ়িছে। গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ সন্মুখত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এসময়ত আমাৰ দৰে ইয়াত এটা সুন্দৰ সুন্দৰ ভূমিকা দিব পাৰে। সেইকাৰণে মই তোমালোকক বিশেষভাৱে কৈছোঁ, অকণ সময় লৈ হ'লেও কৈছোঁ যে তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা। মই বিকজ I am always targeting the students whenever I talk to forum or other things. In that particular situations, I always use the word to me form. And today also I will try to conduct my lecture mostly in Assam. This is program এইটো হ'ল আমাৰ মাৰ্গেৰিটাৰ দীপক কলিয়ৰীৰ এটা ছবি। কালি আমাৰ এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে তোমালোকৰে বাইদেউগৰাকীয়ে তোমালোকৰ আগত আমি যিটো কাম মই কৰিবলৈ লৈছোঁ সেই কামটোৰ এটা অংশ তেওঁ প্ৰেজেণ্ট কৰি গৈছে। এতিয়া মই চেষ্টা কৰিম আমি গোটেই কামটো কেনেদৰে কৰিছিলোঁ। এটা প্ৰচণ্ড শিলাময় মানে টিলা এটাৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ গছ গছনি জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি কেনেকৈ সফল হৈছোঁ, সেই সফলটো মানে কাহিনীৰ আকাৰে এটা ষ্টৰী ফৰ্মত আমি জাষ্ট ডিছক্ৰাইব কৰিম। Using integrated biological approach. ইয়াত মেইন কথা হ'ল যে ৰিক্লেমেশ্যন এটা শব্দ, যিটো শব্দৰ ইয়াত দৰকাৰ আৰু সয়েল এমেণ্ডমেণ্ট এণ্ড ৰিভিজিটেশ্যন অফ নেটিভ প্লাণ্ট স্পেচিছ ইউজিং ইণ্টিগ্ৰেটেড বায়'লজিকেল এপ্ৰ'চ। আমি মেইনলি গুৰুত্ব দিছিলোঁ এই ৰিক্লেমেশ্যন হ'ল এটা শব্দটো কি হ'ল এটা ডিগ্ৰেডেড ইক'চিষ্টেমত গছ গছনি নোহোৱা এটা ইক'চিষ্টেমত কেনেকৈ গছ গছনি কভাৰ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি, ডিষ্টাৰ্ব চাইডটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু সেই কথাকে আমি চাইছোঁ। এইটো হ'ল ৰিক্লেমেশ্যন। আমি কি কৰিছিলোঁ সয়েল এমেণ্ডমেণ্ট। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে whenever one site is one area has now discovered already, so that area needs some treatment, some amendment, অংশনি দৰকাৰ হয়, তেওঁলোকৰ কিছুমান নাৰিছমেণ্টৰ দৰকাৰ হয়। গতিকে কোল মাৰিলে কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যিবিলাকৰ কাৰণে আমি সেই সংশোধনবিলাক সেই পৰিচৰ্যাবিলাক কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত কৈছোঁ যে নেটিভ প্লাণ্ট স্পেচিছ। নেটিভ প্লাণ্ট স্পেচিছ মানে আমি যিটো ৰিক্লেমেশ্যনৰ প্ৰচেছ লৈছিলোঁ সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে আমি বেলেগৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা কালেক্ট নকৰি তুলনি নকৰি আমি তাৰ কাষত থকা যিবিলাক গছ এইবিলাক গছকে আমি চিলেক্ট কৰিছিলোঁ। কেলৈ ভাবিছিলোঁ যে এইবিলাক গছে ইয়াৰ জলবায়ুটো সদায় পাই থাকে, গতিকে এইবিলাক গছকে আমি আৰু তাৰপিছত কৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড বায়'লজিকেল এপ্ৰ'চ। মই মাইক্ৰ'বছৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ। মই মাছ মেথডলজিত MSc কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই যেতিয়া PhD কৰিলোঁ তেতিয়া দেখাইছিলোঁ যে মই মানে যিবিলাক যিবিলাক মাইক্ৰ'বছ আছিলে সেইবিলাক মই তাত দি পেলাই মই কৰিলোঁ যে বেনিফিচিয়েল মাইক্ৰ'বছৰ লগত লাগি গ'লোঁ। তাত এইবোৰৰ পিছত এটা গ্ৰুপত এইবোৰৰ পিছত লাগি গ'লোঁ যিটো কোৱা হয় মাইক্ৰ'ৰাইজা। মই PhD কৰিলোঁ আমাৰ চিষ্টেমিক কাল্টিভেশ্যনত এই ভেচিকুলাৰ আৰ্বাস্কুলাৰ মাইক্ৰ'ৰাইজা ফাংগাছৰ ইক'লজি সেইটো কেনেকৈ আছে, তাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কেনেকৈ জুমৰ বেলেগ বেলেগ কাম কৰা জুমখিনিৰ বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত তাৰ বিদ্যাত হৈছে। তাৰপিছত এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আমি সেই জুমখিনি যেতিয়া বেয়া হৈ যায়, খেতিয়কৰ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়, সেই প্ৰডাকশ্যনটো আনিবৰ কাৰণে আমি সেই ফাংগাছটো আৰু কিছুমান ফছফেট চলিউবিলাইজাৰ, পটাছ চলিউবিলাইজাৰ সেইবিলাক দি পেলাই আমি কেনেবাকৈ ৰেকভাৰী কৰি দিব পাৰোঁ। তেনেকৈ এটা প্ৰকল্প, আৰু সেই প্ৰকল্পটো যথেষ্ট ভাল হৈছিলে। তাৰপিছতে আমি এই প্ৰকল্পটো ল'লোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প আছিলে, সেইখিনি আমাক সহায় কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ সুবিধা দি। প্ৰশান্ত হাজৰিকা তেওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়টো যথেষ্ট অভিজ্ঞ,
কৰিছে সেইটো ওপৰত তেখেতৰ যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা আছে তাৰপিছত আহিলে উৎপল হাজৰিকা তেওঁ কি কৈছিলে এই ভেজিটেশ্যন এই যি গছ গছনি লগাইছিলোঁ সেই বিষয়ত তেওঁ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাৰপিছত আহিলে মই তাৰ টিম লিডাৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ Agriculture
দেখি ৰাখিছিলোঁ যে আমি যিখিনি মেডিচিনেল লাইনৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি কি কৰিছিলোঁ তাৰ ওচৰৰ ৰাতি কাষৰীয়া হাতীৰ পৰা আমি কি কৰিছিলোঁ স্ক্ৰীন আউট কৰিছিলোঁ আমি কিছুমান কালেক্ট কৰিছিলোঁ কিছুমান বৈজ্ঞানিকসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক কালেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু কালেক্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি আইচলেট কৰিছিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ এটা ডাঙৰ ষ্টক থাকে আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি বৈজ্ঞানিকভাৱে আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ ছয় নম্বৰ ফিজিকেল ছয়খিনি আমি চাইছিলোঁ যে তাত কি কি কম্পনেণ্ট আছে বা কি কি নাই সেইখিনি চাইছিলোঁ তাৰ আচল প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে আমি উলিয়াবলৈ চাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ আমি সেই যিখিনি মাইক্ৰ'অৰ্গানিজম আইচলেট কৰিছিলোঁ সেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ কিছুমান লেবৰেটৰীত কৰিছিলোঁ কিছুমান গছৰ আগত সোমাই পেলাই টাবত তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আকৌ আমি কিছুমান টেষ্ট প্লেন চেক কৰিছিলোঁ বেলেগ বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট কম্বিনেশ্যনত এইখিনি ট্ৰিটমেণ্টত কিমান আহে মাইক্ৰ'লেজাৰ আমি অকলে দিছিলোঁ মাইক্ৰ'লেজাৰ প্ৰিচিপিয়াৰ দিছিলোঁ মাইক্ৰ'লেজাৰ ফাইভ দিছিলোঁ মাইক্ৰ'লেজাৰ লাইন প্লাছ এফ ৱাই ফ'ৰ দিছিলোঁ দি পেলাই আমি চাইছিলোঁ যে কোনটো কম্বিনেশ্যনত লেবৰেটৰীৰ ভিতৰত বা আমাৰ ওপৰ কালচাৰত ভাল বৃদ্ধি ভাল যাতে আমি সেইটো ফিল্ডলৈ লৈ যাব পাৰোঁ কৈছিলে যে যিহেতুকে সিজনী প্ৰথমতে অলপ ধাননি অলপমান দৰকাৰ যাতে শিলবিলাক ধৰি ৰাখিব পৰা কেপাচিটি উঠাই কি কৰে মাটি ধৰি ৰখাৰ গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে আৰু কি হয় মন যেতিয়া গ'লে তেতিয়া অলপ মাটি ফৰ্মেশ্যন হয় সেইকাৰণে স্নেহাই কি কৰিছিলে স্নেহাই যিটো কৈছিলে যে আমি কি কৰিছিলোঁ তাত এই ডাঙৰ চাৰ্ফেচটো যদি আমি দুদিছনিয়াই দিওঁ লগে লগে মৰি যাব গোটেইখিনি জাৰ্মিনেশ্যন নহয় গতিকে আমি কি কৰিছিলোঁ আমি কিছুমান বল চিম্বল তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আমি মিঠৈ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ তাত আমি কিছুমান মাইক্ৰ'অৰ্গানিজম মাতি পেলাই এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মাটি মিঠৈ তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি দলিয়াই দিছিলোঁ যেনেকৈ সেইবিলাক যাতে একক লাগি সেইকাৰণে চিম্বলবিলাক ডাঙৰৰে হ'ব যে সেই কালি ইতিমধ্যে আমি কি কৰিছিলোঁ মাটিৰ পৰা কি কৰিছিলোঁ মাটি তাত আনি পেলাই মাটিখিনি খুলিছিলোঁ খুলি পেলাই এনেকৈ মাছ কৰিছিলোঁ মাছ কৰাৰ পিছত এই বস্তুটো চাকনি খালে যদি পাইছিলোঁ আমাৰ এইখিনি হ'ল মাইক্ৰ'লেজাৰ যায় এই মই কৈছিলোঁ যে এইটো এই বস্তুটোৱে ফচফৰাছ লোৱাত সহায় কৰে গতিকে আমি এইটো পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ এইখিনি হ'ল ফাংগাছৰ ফল যিটো আমাৰ এইটো হ'ল ফাংগাছৰ ফল আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ এটা বেক্টেৰিয়া যে আৰ্টিফিচিয়েল মিডিয়া যেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে জানিব যে আমি মিডিয়া মিডিয়া কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি তিনিটা বেলেগ বেলেগ আৰ্টিফিচিয়েল মিডিয়া মাটিত থকাবিলাক আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইবিলাকৰ আকৌ বেলেগ ডাঙৰ ষ্টক কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান বটলত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লাষ্টিকত আমি ষ্টক কৰিছিলোঁ আৰু কিছুমান গছ গছনিৰ শিপাত বিশেষকৈ মাইক্ৰ'লেজাৰ ফাংগাছটো মাইক্ৰ'লেজাৰ ফাংগাছ এইটো মানে কি হয় গছৰ শিপাতে ই কৰে ই অব্লিগেট এইটো হ'ল অব্লিগেট চিম্বায়ন বুলি কয় এইটো মানে কি কৰা যায় ইয়াক আৰ্টিফিচিয়েল মিডিয়াত নালাগে ই সদায় লিভিং গছ এটাৰ মত লাগে গতিকে ই কি কৰে আমি এইবিলাকত মানে আপোনাৰ পলিথিনত বনাইছিলোঁ নহ'লে কিছুমান গছ যেনেকৈ আমাৰ গোন্ধোৱা বন বা যিবিলাক নীলাজী বন সিহঁতৰ পাতত হয় গতিকে সেইবিলাকৰ কিবা হয় সেইবিলাকত আমি বেলেগ বেলেগে এইখিনি হ'ল আমাৰ লেবৰেটৰী কাম আছিলে এই ভেচিকুলাৰ আৱাজকুলাৰ মাইক্ৰ'লেজাৰ এইকাৰণে পোৱা যায় তোমালোকে দেখিছা ইয়াত বল বল ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে আৰু কিছুমান ইউনিছ কিছুমান কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ কিছুমান স্পট হৈছে এই বল বলবিলাকক সাউণ্ড বুলি কোৱা যায় আৰু এইটো আৰ্ভাছকুল বুলি কোৱা যায় এই ভেচিকুলাৰ সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ভেচিকুলাৰ আৰ্ভাছকুলাৰ মাইক্ৰ'লেজাৰ এই কোনোবাৰে কোনো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন নকৰে কাৰণে কোৱা যায় তাৰপিছত আহিলে মই যে কৈছিলোঁ আমি সয়েল ফিজিকো-কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি চাইছিলোঁ আমি তাত মানে প্লাণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই চাইছিলোঁ কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে
ছয়লৰ প্ৰকাৰটো হেৰি কিনে কাৰণ তাত ছয় বিশেষকৈ নাছিলে তাৰ যিটো মানে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এইটোৰ প্ৰব্লেমেটিক সেইটো মানে আমি ভাবিছিলোঁ যে এইটো যথেষ্ট প্ৰব্লেমেটিক মাজে মাজে কিছু দেখাই আছে কেতিয়াবা বেছি দেখাইছে কেতিয়াবা কম দেখাইছে গতিকে এইটো মানে আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰকাৰ আৰু একৰ্ডিংলি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰ পৰা আহিলে আমি তাৰপিছত আমি এটা কথা কৈছে যেতিয়া আমাৰ গোটেই পাহাৰৰ আমাৰ যিটো কৰিছিলোঁ যিখিনি অভাৰ বাৰ্ডেন আছিলে তাৰ মানুহ কিয় হ'ব পাৰে যেনেকুৱা গছ দিলেও তাত শুকাই যোৱা মানে বহুত পায় গতিকে আমি কৰিছোঁ চাইজ ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিছিলোঁ আমি প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ আমি কাটি পেলাই ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ যাতে আমি দিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আধাৰ পিছত তাৰপিছত দেখা গৈছে তাৰপিছত আমি ইয়াত চিট বলবিলাক ছটিয়াই বিলাক ছটিয়াৰ উদ্দেশ্য এই যে কি প্ৰথমতে কিছুমান আহনি নিচিনা এটা পৰিৱেশ আহক যাতে তাত অলপ অলপ জীৱ আহিব পাৰে তাৰপিছত দেখা গৈছে যে তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ যে আমি সেই চিম্বলবিলাক ছটিয়াই দিয়াৰ পাছত সেই পাহাৰখনত এটা বননিৰ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াত কিছুমান আমি মাইক্ৰ'বিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ গতিকে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে এই গছটো এটলিষ্ট মানে শিপাই পৰা এটা অৱস্থা এতিয়া আহিলে আমি তাত কি কৰিব হাবি বনাব লাগে হাবি বনালে কি হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ লেভেলৰ কি লাগিব গছ থাকিব লাগিব বেলেগ বেলেগ জাতৰ গছ থাকিব লাগিব তাৰমানে আমাৰ ৰেষ্টুৰেশ্যন হলত যে এখন এখন হাবি আছিলে হাবি ক'ৰবাত কাটি পেলালে আৰু কাটি পেলোৱাৰ পিছত আমি ভাবি গতিকে আমি তাত মূল্যৱান গছ গতিকে আমি তাৰপিছত এই জেগাবিলাকত আমি কিছুমান গাঁত খন্দাৰ পিছত আমি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা প্লাণ্ট সেই প্লাণ্টখিনি আমি কিছুমান কি কৰিছিলোঁ নাৰ্চাৰী আমি যিখিনি মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম পাইছিলোঁ বা লাইমিং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ সেইটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ নাৰ্চাৰীত এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লাণ্টিং ষ্টক এটা আমি কম্পেয়াৰ কৰিছিলোঁ গৈ পেলাই সেই গাছবিলাকত এই আৰু ভালকৈ দেখিছেনে ইয়াত প্ৰথমতে আমি গাত খান্দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে আমি জাবৰ দিছিলোঁ এইটো কি হ'ল গাঁতবিলাক চব জাবৰ একেবাৰে দিছিলোঁ যাতে বৰষুণ আহিলে সেইবিলাক বেছি মিনিমাম অৰ্গেনিক এমনিকে এটা ধাৰণা তাত থাকিব তাৰ পৰা দেখা গ'ল যে আৰু তাত কিছুমান এইখিনি হ'ল কম চলি ৰূপটো আছে এইটো হ'ল কম চলি মানে এইটো আমি বেলেগ বেলেগ হাবিৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ যাতে ইয়াত কিছুমান মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম আহে আৰু তাত একেবাৰে মাটিয়েই নাই গতিকে তাত অঞ্চলৰ পুলিটোৰ কাষত অলপমান উচলি পাই যায় প্ৰথমতে গোবৰো দিছিলোঁ গতিকে আমি কি কৰিছিলোঁ মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় দিছিলোঁ তাৰপিছত মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় এটা ট্ৰিটমেণ্টত দিছিলোঁ মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় এটাত এমোনিয়া দিছিলোঁ এটাত মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় দিছিলোঁ এটাত মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় আৰু PCPR দিছিলোঁ এটাত মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় PCPR আৰু লাইম দিছিলোঁ আৰু এটাত দিছিলোঁ মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় PCPR আৰু লাইম আৰু FY গোবৰ ই মানে আমি চাইছিলোঁ যে প্ৰথমতে পটত চাইছিলোঁ আমি পটত চাইছিলোঁ যে D5 মাইক্ৰ'ৰাইজেল সঞ্চয় গোবৰ আৰু PCPR আৰু চূণৰ যিটো কম্বিনেশ্যন তাত খুব ভাল ৰিজাল্ট আমি পাইছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি পিছত কি কৰিছিলোঁ বেডবিলাকত আমি তেনেকৈ কিছুমান বেড তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই বেড তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি সেইখিনি চাইছিলোঁ যোৱাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে এই বস্তুবিলাক এটা লেভেলত আগবাঢ়ি গৈছে এই আমি প্লান্টেশ্যন এয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ যে আমি মঠবিলাকত কিছুমান বস্তু যোগ কৰিছোঁ যে আমি প্ৰথমতে প্লাষ্টিকৰ বটল আমি বস্তু যোগ কৰিছোঁ গতিকে প্ৰথমতে আমি এই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক চাইছোঁ এইটো T0 ইয়াত একো নাই ইয়াত আমি তাৰ পৰা চইল কালেক্ট কৰিছোঁ অভাৰ বাৰ্ডেন কামৰ ওপৰৰ পৰা এইখিনি কালেক্ট কৰি ইয়াত দিছোঁ ইয়াত কম ৰ'দ হৈছে তাৰপিছত আমি আৰু T5 অৰ্থাৎ এটাতকৈ ভাল কম্বিনেশ্যন এটাতকৈ বেছি কম্বিনেশ্যনত যদি দিছিলোঁ তাত ৰ'দটো বেছি হৈছে তাৰমানে এইটো পটত আমাৰ দিছে এতিয়া আমি ফ্ৰিজলৈ এটা লৈ যাব লাগে এয়া আমি ফ্ৰিজলৈ এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া আৰু এটা কথা মই আৰু এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছিলোঁ যে ভেকুৰটো আচলতে অন্য তাতহে হয় ই আৰ্টিফিচিয়েল মিডিয়াতে মানে ফাৰ্ষ্ট আমি বজাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াত এজাৰ এটা কৰি লৈ যিটো কোৱা হয় এইটো বিলৰ গতিকে কি গোভাবন আৰু এটা মেঘৰীয়া গাছ বুলি এটা গ্ৰাছত দিছিলোঁ
শিপাই মানে ইয়াৰ ৰেডিঅ' এক্সপ'ৰবিলাক দিয়ে সেইফালৰ পৰা কি কৰিলে তাৰ পৰা যিটো মাটি হ'ব সেই মাটিটো আমি তাত ইউজ কৰিব পাৰিম সেই ষ্টকটো আমি লৈছিলোঁ লোৱাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে আৰু ইয়াৰ যিখিনি স্ক'ৰ পাইছিলোঁ বা অন্য এই লিকুইড পাইছিলোঁ মানে যিটো ESPৰ যিটো কম্বিনেশ্যন দিছিলোঁ তাত আমি নাৰ্চাৰীবিলাকত তেনেকৈ ইনকুলেট কৰি দিছিলোঁ ইনজেকশ্যন দি পেলাই কৰিছিলে বা আমাৰ এই স্ক'ৰবিলাক আমি চাকি পেলাই দিছিলোঁ কিবা তাৰপৰা দেখা গৈছিলে যে এই বস্তুবিলাক এইখিনি আমি এনেদৰে লেবৰেটৰীত সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ ইয়াত বটানী লেবৰেটৰীত আছে তাৰ পৰা আহিলে যে আমি তাৰপিছত আমি ফিল্ডলৈ লৈ গৈছিলোঁ ফিল্ডলৈ লৈ গৈছিলোঁ লৈ যোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে এই বস্তুবিলাকে এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ এই T5 T0 আমি যিটো ইয়াত ৰিজাল্ট পাইছোঁ ইয়াত দেখাব পৰা নাই কিন্তু ইয়াত T5 প্ৰায় 7 গুণীয়া বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আমি 1 গুণীয়া যিটো পাইছোঁ তাৰমানে আমি ইয়াত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ লেবৰেটৰী বা পডকালচাৰত আমি যিটো পাইছিলোঁ সেইটো আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট এটা দিছে গতিকে আমি তাত যদি এই কম্বিনেশ্যনটো তালৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ভাল হ'ব গতিকে আমি এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰপৰা আমি ফিল্ডত মই গৈছিলোঁ আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ এয়া চোৱা control হৈছে without having a function from desired plus T1 T2 is AMN arbuscular microbial fungi and arbuscular microbial fungi are CCPR that's the name AMN CCPR live AMN CCPR live আমি এই কোনটা ভিতৰত বেলেগ বেলেগ বনাই দিছো আমি প্ৰায় 3.1 হেক্টৰত আমি এনেকুৱা প্লট বনাই পেলাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি তাৰপিছত কিছুমান মূল্যৱান গছ দি দিছিলোঁ 42 জোপা আমি গছ দিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ পৰুৱাই দিছিলোঁ চতিয়ালা দিছিলোঁ বৰপাত দিছিলোঁ বান্দৰনিমা দিছিলোঁ চাচি দিছিলোঁ এইবিলাক হ'ল আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ অপাৰেশ্যনত এই গছবিলাক সোনকালে গ'লে আৰু এইবিলাকে কি কৰে গছবিলাকে এচিড টলাৰেণ্ট কেপাচিটি আছে গতিকে এইখিনি আমি লোকেলে চিলেক্ট কৰি লৈছিলোঁ গৈ পেলাই আমি এইখিনি দিছিলোঁ প্ৰায় 42 ফিট গছ এই গছবিলাকৰ যোনটো দেখা গৈছিলে এতিয়া ষ্টেজ গছটো যদি আমি ছবি যদি দিওঁ তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত পাহাৰ পাছলৈ এই গছবোৰ আমি উঠিব পাৰিম তাৰপিছত আমি তেনেকৈ তাত আমি গছ লগাইছিলোঁ আৰু এই গছ লগোৱা গছখিনি তাৰপৰা দেখা গ'লে এই গছখিনি ক্ৰমান্বয়ে এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু বাঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছে এইখিনি আহিছে আৰু এই গছবিলাকে এটা সময় দেখা মানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাইছে য'ত একেবাৰে শিলনি আছিলে তাত গছ গছনি ইয়াত কিছুমান এৰিছে সৰু টেঙা গছ আহিছে চতিয়ালা গছ আহিছে তাৰমানে এই শিলনিডৰা আমাৰ আমি চিনি পোৱা হাবি এখনলৈ আহিছে দেট ইজ দ্য ৰিক্লেইমেশ্যন প্ৰেক্টিকেলি হয় এতিয়া কথা হ'ল তাৰপিছত আমি তাত এটা বাঁহৰ স্পিচিছ লগাইছিলোঁ আমাৰ যিটো মিজোৰামত যিটো বাঁহ আছে যিটো বাঁহ ফুলাৰ কাৰণে মানে এইবোৰৰ ওপৰত লাগি গৈছিলে সেই বাঁহকেইটা প্ৰপাৰ্টি আছে তেওঁলোকে কি কৰে এনেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া গাল দিয়ে এনেকৈ বাঢ়ি যায় কথা পাইপৰ নিচিনাকৈ সেই পাইপৰ নিচিনাকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কৈছিলোঁ যে ই সময় নিৰ্ণয় চেক কৰাত সহায় কৰে আৰু দেখা গৈছিলে সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আহিছিলে আমাৰ বেলেগ গতিকে আমি পিছত এনেকুৱা এখন প্লেণ্টেশ্যন এৰিয়া কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত মই প্ৰথম যিখন দেখাইছিলোঁ সেইখনে আছিলে একদম আমি প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত সেইখন লোৱা ছবি আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল যে আমি যেতিয়া ফাইনেল ভিজিট দিছিলোঁ পেৰামিটাৰ হ'বৰ কাৰণে তাত আমি ওপৰত দেখিছিলোঁ তাত বাঘ ওলাইছে শিলনি য'ত এক্সপেক্ট আছিলে তাত বাঘ ওলাইছে গড় আছে আৰু চৰাই মাছ দিছে গতিকে আমি এই ৰিক্লেমেশ্যন প্ৰচেছত আমি এই পৰীক্ষাত এই পাইলট যিটো প্ৰজেক্ট আছিলে প্ৰজেক্টটো ছাকচেছ হৈছিলে গতিকে আজি এই আপোনালোকে দিয়া সুবিধাতে মই মোৰ এই কামখিনি দেখুৱালোঁ এই প্ৰজেক্টটো আমাক সহায় কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ কোল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্টটো যোৱা অক্টোবৰৰ 26 তাৰিখে আমি
সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ তাৰে আমি ৰিপৰ্ট লিখি পঠাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ এটা গৱেষণা আমি কৰিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে তাৰপিছত আমি গোটেই এতিয়া বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে আমি ষ্টাৰ্ট ছাগলী যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক তাৰপিছত গতিকে এইটোৱে আছিলে আমাৰ টোটেল কাম গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ এই কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত এটা ভাল খবৰ কি এগৰাকী বন বিষয়া আহিছিলে অল ইণ্ডিয়া কেডাৰৰ তেখেতে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ এটা প্ৰব্লেম চাবলৈ আহিছিলে আহি পেলাই দেখিলে দেখাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে দত্ত আৰু হাজৰিকা তেওঁ মানে আমাৰ ইনষ্টিটিউট নাছিলে দত্ত হাজৰিকাই কাম কৰিছে গতিকে হোৱাই অল দেট ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ যিটো ৰেড মাইনিঙৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটোক তেওঁলোকে এতিয়া এটা আমাক প্ৰকল্প দিছে সেই প্ৰকল্পটো পথাৰত কাম কৰি আছে গতিকে এইটো এটা ছাকচেছ ষ্টৰী আছিলে গতিকে মই আজি এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা অধ্যাপকসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পাৰ্টিকুলাৰ অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু কালি গোটেই দিনটোৱে থাকিলেও আজিও দিনটোৰ এবেলা ইতিমধ্যে গৈছে গতিকে মই বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটোত যথেষ্ট এনজয় কৰিছোঁ উপভোগ কৰিছোঁ গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওচৰত যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ইতিমধ্যে মোৰ চাকৰি দিনটো শেষ হৈ আহিছে গতিকে মই চেণ্ট্ৰেল কলেজৰ এটলিষ্ট ল'ৰা ছোৱালীখিনি মই সদায় দেখি থাকিম আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াবা মোৰ ঘৰৰ তুলি আহিব অহা যোৱা কৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকে আঁতৰিব যায় এটা কথা মোৰ আগতে খুব ভাল লাগিব যদি মই অৱসৰ ল'বলৈ লোৱাৰ দিনাৰ পৰা মই দেখা পাওঁ যে কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ৰিজাল্টৰ সময়ত যদি মই ৰাতিপুৱাই মহাবিদ্যালয়খনৰ অলপমান ব্যস্ত কৰোঁ তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিব কাৰণ ইয়াত অলপকৈ কথা পাতিলেও মই আমাৰ ঘৰলৈ আৰু ৩ নম্বৰ ভাল লাগিব যদি এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ যোৰহাটৰ চৌপাশে কেইবাটাও বিজ্ঞানৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে কেইবাটাও বহুতো চৰকাৰী কলেজ আছে এই কলেজসমূহত তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকৰ উদ্যোগী দল ছাত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মই সদায় ইংৰাজীৰ লগত যদি ভাল পাওঁ মোৰ গধূলি মুখে যোৱা তোমালোকক মই আমনি অনুভৱ নকৰোঁ কিন্তু তোমালোকক মই চাই পাওঁ তাত মাত্ৰ ৩টা চৰ্ত দিছোঁ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব কলেজৰ ছাত্ৰৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব লাগিব আৰু মই বুজিব লাগিব যে চেণ্ট্ৰেল কলেজৰ পৰা আচলতে কোনোবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনোবা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত বা কোনোবা আইন মহাবিদ্যালয়ত বা চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ মাজত ছাত্ৰ ইয়াৰ এটা নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰা এতিয়া মোৰ দৰে চাগে শিক্ষকসকল ইয়াত আনন্দ ইয়াকে কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ I am very thankful to all the staffs and students of this college. Yes, till date, frequently I am being associated and I hope that my association with the college will result in great order. Thank you all. Dr. Shah, for that very valuable deliberation based on paper that has shared detail about procedure of revegetation of native plant species using integrated biological approach. Now we have a technical session. Before that, I would like to thank all our esteemed guests, Dr. Jorhat, Dr. Lakshmi
Kendriya sir and the Mr. Doctor sir for their valuable and teaching deliberations. I thank them for having accepted our invitation and sparing time to be with us here and sharing a little bit of the vast store of knowledge with us. Thank you so much. I would like to request our guests once more please to come to the dais and help us share a short technical section. It won't be a long one. Request our guests please to take their seats once more in the dais for a short technical session of seminar papers. Indeed, it was a great pleasure for me being in Assam to the Jorhat. I must convey my sincere regards to Dr. Delane, the principal of this Kendriya Mahavidyalaya. I must also thank the peer team who has delivered the technical talk, especially Professor Das and Professor Saika, particularly the sessions. One thing which is quite important, which I observed in the last 2 days being over here, the first thing, a team spirit, which I observed in the faculty members. Anything is being observed, anything is being supposed to be done, it is being done instantaneously, simultaneously. Even the audience is not in a position to observe what is happening backside. Everything is well maintained, well managed, and well appreciated. So, what I believe, the entire faculty members, they deserve a big clap so that their morale is always high, they can organize such kind of seminars. Secondly, in the evening, whatever I observed, the cultural program, the students' participation, their energy level, specifically the different varieties of the cultural occasions are the periphery I can see. What actually this stage is having is being projected in a beautiful way, and the energy was so high. Though I am not a person who can understand Assamese, but with the tones, music, and the energy level what I can observe on the stage, it was fantastic. I enjoyed a lot. So a big thanks to the students as well, and I must congratulate them. They are into a good hand. They are into organization or a college which has very good opportunity to deal with, to give them the platforms where they can explore their potentials. I can see the students were playing guitar, they were playing drum, they were playing other instruments as well, and the girls were performing well. I had seen some of them were protecting or they were presenting their papers as well. So it's a good combination that curricular and co-curricular activities are being inculcated in the curriculum and they are being taught over here. I must say at the international level, it is a good thing that we are propagating our culture along with the education. So thank you so much for inviting me, and I would love to visit such kind of events even with RFRI and the next which are the state-of-art institutions of the Government of India. So fantastic. Once again, thank you everyone for inviting me. It is indeed a pleasure for me. And one thing I will also communicate on behalf of the university, if anybody is required any kind of facility or to be available in the part of Punjab, I would love to host you people like this. Thank you so much. To look into all the research works related to various topics, and I hope this will be going to be as interesting as possible as we are expecting it to be. Thank you. So we'll start this technical session. She is a student of Dibrugarh University, Department of Assamese. So I'd like to request Ms. Gogoi to come over here and present her paper. Dr. বিষয়টো হৈছে জয়ন্তীৰ প্ৰকৃতি বিষয়ক কবিতা এক পাৰিপাৰ্শ্বিক অধ্যয়ন। তেখেত ডিব্ৰুগড় গৱেষক ছাত্ৰী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। এই জয়ন্তী আলোচনীখন অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাস
ইতিহাসত 40ৰ দশকৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনী। আমি সকলোৱে জানো যে বিংশ শতিকাৰ 40ৰ দশকত কেইবাটাও সমগ্ৰ বিশ্বজোৰা ঘটনাই ৰাজনৈতিক, প্ৰযুক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক দিশত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাতে বিশ্বযুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পুঁজিবাদৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল, ইউৰোপৰ দেশসমূহত জনজাগৰণ হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষতো সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰবল ধ্বনি উচ্চাৰিত হৈছিল। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত এই জয়ন্তী আলোচনীখনে অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাসলৈ প্ৰগতিবাদ আৰু বাস্তৱবাদ আদৰণি জনাইছিল। অসমীয়া কবিয়ে ৰোমান্টিকতাৰ কথা পাহৰি প্ৰগতিবাদ আৰু বাস্তৱৰ কথা কবিতাত ক'বলৈ লৈছিল। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে ইমান এটা উদ্বেগৰ সময়, সেই সময়ছোৱাটো কিন্তু কবিসকলে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি যিটো তীব্ৰ আকৰ্ষণ, সেই আকৰ্ষণ একেবাৰে পাহৰিব পৰা নাছিল। গতিকে আমি সামগ্ৰিকভাৱে দেখা পাওঁ জয়ন্তীত যিবোৰ ৰমন্যাসিক কবিতা প্ৰকাশিত হৈছিল তাত প্ৰকৃতিৰ বিষয়টোৱে আটাইতকৈ বেছি প্ৰাধান্য পাইছিল। এতিয়া আলোচনা পত্ৰখনৰ উদ্দেশ্য হিচাপে প্ৰকৃতিৰ বিষয়বিলাক কেনেকৈ কবিয়ে উপস্থাপন কৰিছে আৰু প্ৰকৃতিয়ে যিহেতুকে প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত এক অংগাংগী সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কটো কি পাৰিপাৰ্শ্বিক অধ্যয়নে বিচাৰ কৰে। গতিকে আমাৰ গৱেষণা পত্ৰটো সেই কথাটোকে চাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে যে কবিৰ মানসিকতাত কেতিয়াবা কবিৰ দুখ লাগিছে, কেতিয়াবা আনন্দ লাগিছে, এই ভাৱসমূহ উদ্ৰেক কৰাত প্ৰকৃতিয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ভাৱৰ উপশম ঘটাবলৈও আকৌ কবিয়ে প্ৰকৃতিৰে সহায় কৰিছে। আলোচনা পত্ৰত আমি কেইটামান ভাগত আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথম, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ সন্ধান কিদৰে কবিয়ে কৰিছে সেই দিশটো দেখুৱাবৰ বাবে ঋতু আৰু নদী এই দুটা বিষয় লোৱা হৈছে। গতিকে বিভিন্ন ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনে মানুহৰ মানসিকতালৈ কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন লৈ আহে চিন্তা জগতলৈ, প্ৰথম এই কথাটো দেখুওৱা হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে নদী যিহেতুকে আমাৰ অসমৰ সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ, নদীয়ে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ উৎস। গতিকে জয়ন্তীত দেখা পোৱা গৈছে যে সৰলু, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সোৱণশিৰি এই নদীসমূহে মানুহৰ জীৱনত বিভিন্ন অনুভূতিৰ প্ৰকাশত কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই দিশটো দেখুওৱা হৈছে। লগতে নদীয়ে এফালে সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই, আনফালে কিন্তু বানপানীৰ দৰে সমস্যাই এক প্ৰলয়ংকাৰী দিশৰ সৃষ্টি কৰে। এই কথাটোকো কবিসকলে উপস্থাপন কৰিছে। দ্বিতীয়তে আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি গভীৰ ভালপোৱা। প্ৰকৃতিক মানুহে ইমান ভাল পায়, প্ৰকৃতি অবিহনে জীৱনৰ ছন্দ লৈ যায়। গতিকে এই ভালপোৱাৰ কথা কবিয়ে কেনেকৈ কৈছে যে কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকৃতিৰ কথা কৈয়ে কবিসকলে মানসিক তৃপ্তি লাভ কৰিছে, সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে, জীয়াই থকাৰ আনন্দ লাভ কৰিছে। তাৰপিছত আমি দেখুৱাইছোঁ কবিতাৰ উপাদানৰূপত প্ৰকৃতি। কবিতাত শৰতৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি, বসন্তৰ কুসুমৰ পাখি, শেঙুলীয়া প্ৰভাত, শ্ৰাৱণৰ ধাৰাসাৰ বৰ্ষণ এই সকলোবোৰ বিষয়ে কবিতাত বিষয় হিচাপে ঠাই পাইছে। তাৰপাছত এটা বৰ আকৰ্ষণীয় কথা, শব্দ শক্তিৰ অন্তৰা। আমি যে কথা কওঁ, শব্দৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, সেই ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈও প্ৰকৃতিয়ে অৱদান আগবঢ়াই দি গৈছে। বৰ ডাঙৰ কথা। মহেশ্বৰ নেওগে এনেধৰণৰ কবিতা এটা লিখিছে যে প্ৰকৃতিৰ ৰূপে ব্ৰহ্মৰ মনত ইমান আনন্দ দিলে, ব্ৰহ্মাৰ মনত, যে ব্ৰহ্মাৰ মুখেৰে শব্দৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। আৰু এই কথাটোকেই তাহানি ৱৰ্ডছৱৰ্থেও কৈ গৈছে। ৰোমান্টিক কবি ৱৰ্ডছৱৰ্থেও শব্দৰ শক্তিৰ অন্তৰালত প্ৰকৃতিৰ কথা কৈ গৈছে। তাৰপাছতে আমি দেখুৱাইছোঁ অন্তৰৰ ভাৱ প্ৰকাশত প্ৰকৃতি, যিটো অন্তৰৰ আনন্দ, বিষাদ, কাৰোবাৰ প্ৰতি ভালপোৱা এই সকলো ধৰণৰ ভাৱৰ প্ৰকাশনো প্ৰকৃতিয়ে সহায় কৰে। তাৰপাছতেই প্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশন, ব্যক্তিৰ প্ৰতি ভালপোৱা হওক বা আমাৰ মাতৃভূমিখনৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ প্ৰকাশত কবিয়ে নদীৰ কাষ চাপিছে। এনেকৈ কৈছে, ইমান সুন্দৰ তুমি দেখিছোঁ তোমাক পিন্ধা, ফাগুনত বসন্তৰ বন অলংকাৰ, চতৰ অশান্ত বেলা অৰণ্য সংগীত গোৱা, ৰাতিপুৱা সান্তনাৰ গহীন মন্দাৰ। গতিকে এই ধৰণৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতো কবিৰ কবিতাত প্ৰকৃতিয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰপাছতে গাঁৱৰ জীৱন আৰু প্ৰকৃতিৰ যিটো অংগাংগী সম্পৰ্ক, ইয়াত বহলাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সোণালী ধাননি, গধূলি উৰি যোৱা চৰাই জাক এই সকলোবোৰেই
সৰলুৱে দৰা কৰিবলৈ গৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই দৰা সাজি আহিছে, তেতিয়া বিভিন্ন নৈবিলাকে বিয়ালৈ গৈছে। এই ধৰণৰ কল্পকাহিনীৰ সৃষ্টিটো প্ৰকৃতিৰ ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু শেষত আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে বাস্তৱবাদী ভাৱ প্ৰকাশত, যিহেতুকে কৈছোঁ যে এই সময়ত তীব্ৰৰূপে ৰিয়েলিজিম আহিছিলে, প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰা আহিছিলে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ প্ৰকাশতো প্ৰকৃতিয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কায়েকীয়া মঞ্চৰ লাজুকী বনবানে এই যে পৰাধীন দেশখনত মানুহৰ মুক্তিৰ কথা কৈছে, ৰঙা সূৰ্য মানে ভৱিষ্যতৰ আশাৰ ৰেঙনি দেখুৱাইছে। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰকল্পৰ প্ৰতীকৰ মাজেৰেও প্ৰকৃতিক উপস্থাপন কৰা হৈছে। এইখিনিয়ে আলোচনাৰ বিষয়। গতিকে শেষত এটা কথাই ক'ব পৰা যায় যে প্ৰগতিবাদ, ৰিয়েলিজিম আৰু মডাৰ্নিজিমৰ আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰাবিলাকৰ ইমান আগবাঢ়ি থকাৰ সময়তো কিন্তু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সচেতন মনোভাৱ, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাল পোৱাৰ মনোভাৱ আছে। গতিকে সেয়েহে শেষত ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতিৰ জীয়াই থকাটো মানুহৰ জীৱন যাপন আৰু উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰকৃতিৰ অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ধন্যবাদ। Judy Goswami, Lakshmi Saikia, and Parsa Hajarika. First, phosphoric acid assisted synthesis of roots-set carbon dots from waste biomass for detection of chromium in aqueous media. So I will like all the dignitaries present here. Today, on the occasion of Environment Day, I am going to present a part of my research work, which is assisted synthesis of carbon dots from waste biomass for detection of chromium-6 in aqueous media. These are the topics which I am going to discuss. Now, first of all, I want to give a brief overview on carbon dots. So, what are carbon dots? Carbon dots are fluorescent carbon nanomaterials. Fluorescent carbon nanomaterials means they will emit color in the presence of UV light, and they have nano-size morphology. Nano-size morphology means the size of the carbon dots will be in the range of 1 to 10 nanometer, means very, very small size. Yes, the carbon dots are non-toxic, they are highly biocompatible, and they have good solubility in water in them, and they have excellent photostability. So these are the main properties of carbon dots, which makes it very, very applicable in different applications like photocatalysts. They can be used as biosensors, chemical sensors, and drug delivery. So why biomass? Actually, for synthesis of carbon dots, there are many precursors like urea, graphitic carbonitrate, graphene. But these precursors, but these are very much high cost. So, in order to meet the green chemistry approach, so biomass can be used for the synthesis of carbon dioxide. So, there are many literatures present where waste biomass, suppose we have eat the banana and we throw out the peel. So, instead of throwing out the banana peel, we can use for value-added materials. And also, biomass-derived carbon dots are natural and inexpensive carbon sources, and they are easily available anywhere. By taking biomass as banana stem, it contains a good percentage of carbon, hydrogen, and oxygen. And also, the main properties of banana stem is that it contains a good amount of hemicellulose, cellulose, and lignin derivatives. So this is my whole setup, practical setup, where I have synthesized banana stem, I have synthesized carbon dots from banana stem by cutting the stem into small pieces, then process it in a hydrothermal treatment in autoclave. Then after some time we got the product, that is carbon dots, and the synthesized product we use in the detection of chromium-6, which is very, very toxic in aqueous media. So this is my whole setup where I have cut the stem into pieces, then I have dried it. After drying, grind it into powder, then with an activating agent, that is phosphoric acid. As we have to use phosphoric acid because as the banana stem contains hemicellulose, cellulose, that means it has many complex linkages. So in order to break the linkages, an activating agent is very much necessary. Therefore, we have made 5 set of experiments and we have synthesized
different types of carbon loss by varying the ratio of phosphoric acid and the waste biomass. And we have seen that the ratio where we have used 1:2 ratio of phosphoric acid and temperature 1 degree Celsius and 6 hours, we have got the carbon loss with high quantity, that is 15.1%. So after the synthesis process, whether the material we want to synthesis is correct or not, we have used different characterization techniques. So first one is XPS, and from the XPS analysis we can see that there is a good quantity of carbon, nitrogen, oxygen and phosphorus elements present on the surface of the carbon loss. But in our synthesis procedure we never use nitrogen containing reagent, but still we have got nitrogen element also in our product, because banana stem also contains a certain amount of vitamin B6, streptococcus and thiophanate. So nitrogen element is a must element in the synthesis carbon loss. And we have deconstructed the carbon spectra, oxygen spectra, nitrogen spectra and phosphorus spectra. We have seen that many numerous kinds of bonds are taking place in our product. So in order to find the number of functional groups present, we have done the FTIR analysis. So from the FTIR analysis, we can see that there are numerous functional groups present on our carbon loss, like OH group, NH group, CH group, COO groups, and phosphate group. Different kinds of functional groups are present, which makes our product highly soluble in water. Next, we have done the X-ray diffraction pattern analysis, where we have found that a peak in 25 degree, which is corresponding to 002 plan of graphitic carbon, confirms the synthesis of carbon loss. Next, whether our synthesis material is carbon loss or any other carbon-based material, it can be carbon tubes also, it can be carbon wires also, but we have found that our material we have synthesized is only carbon loss, which are spherical shape material and irregular shape materials. So from the histogram diagram, we found that the size was in the range of 8 to 10 nanometer, and from the HRT, means high resolution 10 analysis, we found that there are different types of plants present on our synthesis material. So now we have now performed the optical characterization by taking the UV visible absorbance and photoluminescence analysis. From the photoluminescence analysis, we found the emission peak in 450 nanometer, which confirms that the color that will emit by our carbon loss will be a blue color. And this is the PL, B is the PL analysis, photoluminescence analysis, and of different types of carbon loss we synthesized, and we found that the high quantum in carbon loss have high PL intensity. So these are the excitation dependent and excitation independent behavior of carbon loss of our synthesis material, and we see that the carbon loss 2, which we have synthesized by using low quantity of phosphoric acid, is carbon dependent, and by high quantity of phosphoric acid, carbon independent. Now we have seen the pH effect stability in different parameters, and we have seen that our carbon loss are highly stable in different environmental conditions. After that, we have used our synthesis material in detection of chromium-6, as chromium-6 is very much carcinogenic. We found that on addition of chromium-6 as a quencher, the PL intensity of carbon loss decreases. And from the calibration plot in figure B, we found that the limit of detection of carbon is 2.4 micromolar, which is very good amount, that our carbon loss is very much sensitive. And the selectivity study says that our carbon loss is selective only to chromium-6 other than the nanometers. From the reactive study, we have found that there are HOMO and LOMO with very good energy gap, and this is the reaction mechanism where our free carbon loss will be induced with light. The electron will go to the LUMO, and the electron will not come back to the HOMO. Instead, it will go to the chromium-6, because chromium-6 is d0 orbital and it will quench easily. And from the lifetime experiment, we also found that the lifetime decreases, which says that the mechanism is photo-induced electron transfer mechanism. So these are the real sample analysis we have found into recovery percentage. So in conclusion part, we have synthesized the facile and green method of carbon loss. We have used the carbon loss for detection of chromium-6, and we have done in real samples also that we start to get the relations in
financial support CSR needs for doing the permission to carry some part of our rituals. Dr. Lathi Sakya sir for his guidance and personal for her guidance. Thank you. Saswat Pratim Bara, and it's a joint paper by Parasha Hajarika. Their title is A Green Synthesis of Carbon Nanoparticles Using the Bark of Eucalyptus Tree. Sounds quite interesting. So I would like to request the presenter, please. Absent? Okay. Okay. So we can call maybe later. Maybe later if she comes. Okay, so I will go to the next presenter. It's again a joint paper by Mr. Sabiqur Rahman and Priyanuj Kalita. The topic is a brief overview about pollution and monitoring with special reference to the polluted nitrous oxide. Okay. Okay. So then we have to go to the next presenter. Kalita and Mr. Sabiqur Rahman again. Okay, so they're not there. Okay, then we will go to the next. Vanashri Bora and Chandra Tia are the present. Okay, so may I request you to come over here in the dais and present your paper on mathematical model solid waste management of Jorhat town, Assam. My presentation topic is mathematical model of solid waste management in Jorhat town. Nowadays, the solid waste management is coming out as a burning and challenging issue in all over the world. Actually, population explosion, high standard of living, lack of knowledge about waste management are the main reason of waste generation. In Assam, daily generate 1124 metric ton waste, and in Jorhat daily generate 52 metric ton waste. And also it needs a handsome amount of money for managing the waste. So in this paper, we discuss the present scenario of waste in Jorhat town. From 2019, door-to-door collection has started in majority ward of Jorhat town because municipality has a plan to make the entire town is dustbin free. For this purpose, municipality has trained different NGOs, SSGs and individual parties for door-to-door waste collection. So they collect the waste and transport them and just dump in the government open dumping site, which is near to the Jorhat town. For transportation, they use departmental vehicles, carts, tractors, trailers and mini carriers, etc. Also, Jorhat municipality has an incinerator which is used for only biomedical waste only. Also, Jorhat municipality has 3 numbers of composting unit having individual capacity of 500 kg per day. Every day, 44 to 48 metric ton waste transported from different sources to dumping site, and every day it costs about 70,000 rupees to manage the whole waste. This is the pie diagram of the amount of waste generated per day in Jorhat town. It consists 60% of organic waste, 10% of biomedical waste, 10% of recycled waste, and the other waste are 20%. To manage the solid waste of Jorhat city with minimum cost, we suggest a model. In our model, we consider all 19 wards under the Jorhat Municipality Board as source of waste generation, along with the waste collected by Jorhat Municipality Board as one of the sources. The waste generated at different sources are transported directly to the separation unit, where the waste are separated according to their types. The organic waste for composting are then transported to the composting unit, and the remaining waste are then classified into biomedical waste, plastic, tin, metals, papers, etc.
The biomedical waste are transported to the incinerator, and the recyclable waste are then sold to the scrap buyers for recycling. The compost from in the composting unit is used for revenue generation. After the remaining waste, we are transported them to the open dumping site. Now I convert the above model to a linear programming model. Actually, linear programming is a process of optimization in which there are certain subjects and there are certain constraints. It means that it is the process of maximizing or minimizing the linear function under linear inequality and linear constraint. This is the general formulation of a linear programming model. This is some variables of my model, which variable we want to find. These are the parameters of my model, which are non-variable. In this model, we will minimize the cost of solid waste management system. We define this function that is equal to minimizing TC minus TR, where TC is the total cost incurred for waste and TR is the total revenue generated from the waste. And TC means transportation cost plus composting cost and plus separation cost. This last equation is the equation of transportation cost. This one is the equation of composting cost and also separation cost. And also the last equation is the total revenue generated from the waste. These are my sum constant of my above problem. So now result analysis. In my problem, I consider number of source 20 and number of composting plant 20 and capacity of each composting plant is 2 metric ton. Presently, Jorhat Municipality Board has 3 composting units having capacity 500 kg. And number of separation unit 1, number of landfill 1, and recycling unit 1, and incinerator is 1. These are amount of waste produced per source. These are some transportation costs, processing costs, and separation costs. And we using Lingo 18 software to solve the above linear programming problem. And we find the least cost of the managing the waste is obtained 38,835 per day, what is presently about 70,000 approximately. In this paper, we discuss the present scenario of waste management in Jorhat town and propose a model to minimize the total cost of managing waste with the help of linear programming. For the success of the model, proper separation of waste in the separation unit is needed, and also the present capacity of composting plant must be increased. Thank you, sir. Anything from the audience, please. Okay. So, anybody? Or everybody is hungry? So, nice presentation, madam. I have a suggestion. I am not from a mathematics background. So, I have a small suggestion for you. Like, this is a kind of mixed kind of audience. Like me, I'm from some different background, he's from some different background. So, I request you to next time if you go to this kind of audience, this kind of forum. So, try to be more, in general in your approach. So that the ultimate is what you have found out about, it can be used, that can be easily understood. A lot of mathematical models, that is fine. If you go to mathematics, then it's fine. But for here, I want you to translate all these things, mathematical things, to some proper common terms, so that the overall things can be understood very well. So that is my one suggestion for you. Otherwise, it is very nice. Exactly, it's a very important study, and at present context of time it is very important. Yesterday, on 5th June, I had one transition program. There, this chairman municipality board is also interested in the garbage disposal and problem of Jorhat may be taken up with
will give a very leading logic to this particular problem. So I think if we can bring this particular problem towards the knowledge of district level administration, then we can just think of the practical implementation side. I hope that you may highlight this project in this particular district administration level. Because our Assam Science Society was planning to bring water from Brahmaputra for this particular town and its rural area. That time we submitted one project to the Deputy Commissioner, and that way it comes into reality. Lastly, we have seen that already that project has already got implemented. So it's an important study. So we can put all these outcome in the form of a project. So that I think you can extend your thinking up to that level and communicate the administration. So, thank you. Yeah, if actually we want to continue the session, some presenter is here and they want to present, they can go ahead. Okay, so it's, I feel so. Then who is the next one? Can we see? It is synthesis and characterization of modified monopolymer clay supported viscous nanoparticle called Salonider and Anupam Hazarika, Viscosity Sharma, Department of Chemistry, Kamodan College. I request Mr. Rahman to present for the next presentation. Football Salonider, my co-authors present here, Anupam Hazarika and Dr. Viscosity Sharma sir. My title of the paper is Synthesis and Characterization of Modified Monopolymer Clay Supported Viscous Nanoparticles. Clay is a group of aluminosilicates, is widely used in many applications as they exhibit specific features like acidity, swelling, ion exchange properties, high partiality, catalytic amounts, ease of workup, minor experimental conditions, gain in yield and or selectivity, low cost, etc. They are layered materials which can be used as a solid support for expensive or not easily available reagents or nanoparticles. Currently, nanomaterials have attracted great attention due to their wide range of applications in different fields such as catalysis, water purifications, biodiesel products, fuel cell applications, drug delivery, thin film solar cell productions, nanotoxicology, etc. Nanocatalysts contain highly active surfaces and provides the advantages of high atom efficiency, simplified isolations of products, and easy recovery and recyclability of the catalyst. Recently, bismuth nanoparticles has been extensively studied as high degradation, reduction, etc. As part of our ongoing research work, we report here the synthesis of bismuth nanoparticles in the nanopores of modified monopolymer clay matrix. Next one is modification of monopolymer. Before modification, aiming to remove sand, feldspar and calcite impurities by purification, for that 10 gram of clay was dispersed in distilled water, 1 liter distilled water for 3 hours and allowed to sediment for 24 hours. Afterward, the uppermost 2/3 of the supernatant was separated, dried overnight at 8 degrees centigrade and sealed. The modification of purified monopolymer clay was carried out by treating with hydrochloric acid under controlled conditions in order to achieve desired pore size and high surface area porous matrix. Acid activation replaces exchangeable cations with H+ ions and leasing aluminum 3+ out of both tetrahedral and octahedral sides, but leaving the SiO4 largely intact. This is a chemical composition of clay.
Synthesis of monomer supported bismuth nanoparticle is prepared by integrating 4 molar HCl modified clay in which 0.5 millimole bismuth chloride and clay stirred in 20 ml ethanol for 4 hours. Added reducing agents and allow the mixer for overnight black colored bismuth nanoparticle are formed. Characterization. Inner characterization. XRD and scanning electron microscope are characterized. XRD is mainly used for identification of crystallinity of clay minerals. XRD pattern gives information about the interlayer space. When clay mineral is treated with a surfactant or acid, the interlayer spacing will be increased. Hence, the reflection is that XRD pattern indicates the elemental bismuth or rhombohedral bismuth. Scanning electron microscopy used to study the surface topology such as size of platelets and their shape mainly describe the surface morphology. In my conclusion part, naturally available non-molecular clay has been modified and was characterized by different spectroscopic and analytical techniques. Bismuth nanoparticles are stabilized in nanopores of modified non-molecular clay. The synthesized bismuth nanoparticles may serve as a new alternative ligand and additive-free green catalyst for organic synthesis. I am grateful to Dr. Otto Principal This Jorhat, Dr. Rupekha Mondole, Principal Kakadar College, HOD, Chemistry Department, Kakadar College, and I am also grateful to organizing committee. A special thanks to Dr. Jorhat, HOD, RIST, and Dr. Bhaskar Sharma, my guide, mentor. He is present here. Thank you, sir. This is our lab. Thank you all. Football. So the monomolecular you are using, what is the source of monomolecular? It is from Gujarat, CMP monomolecular we have got. So what are the dissipation of this tetrahedral and octahedral layers? Yes, sir. We are purifying. Purification is done like that. 10 gram monomolecular is in 1 liter water, then it is dispersed. So it is. So you are doing by acid leaching and acid. Yes. So that is fine. Okay. And now you have to take care because many times the bismuth forms bismuth oxide. Yes. Bi2O3 kind of body. Yes. That happens many times. And I could see from the XRD pattern that there is a little bit formation of bismuth oxide. Okay, there is from your XRD is there. Majority of the particles are bismuth. Okay? So you should take care to avoid the formation of bismuth oxide. Okay, and then your catalytic activity will be enhanced. So I think you have to do that activity part. Okay, so that to complete this work. Anyway, good presentation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Next, Sabiqur Rahman, I think this will be the last presentation before lunch. Yes. Presentation is 7 minutes and we will ring the bell in 6 minutes, then 1 minute extra will be there. So kindly restrict yourself in 7 minutes because time is precious. Good afternoon, one more. I'm Sabiqur Rahman. From Jorhat Engineering College, I teach physics here. That's my identity. Well, as it was told some time ago, my talk will be more of a general nature. And as you can see, it's a brief overview about pollution and its monitoring, with special reference to the, am I audible? Special reference to the pollutant nitrous oxide. So it's kind of a reminder. It was also mentioned yesterday by a number of experts that
talking about pollution just one day is not enough. We need to pursue it throughout the year. Every day should be an environment day. And from that point of view, I have chosen this, and kind of information I am going to share today is a very recent one, published in Lancet. Just the other day when I was thinking about presenting something here, I saw an article in Lancet Health. I should mention it because most of my information, the information that I'm just sharing is not mine. It was published on May 18th. So let me first share a slide. My perception today right now is basically kind of pollution vis-a-vis health. So the global burden of diseases, injuries and risk factors that was identified in 2015 convey that pollution is responsible for 16% of all deaths happening on a global scale. This is the most recent data and correct one. And in that year itself, if you talk about 2015, coupled with economic losses amounting to 6.2% of the global economic output. So this economic output is kind of human loss in terms of when a person dies prematurely. It's that kind of a loss, and it's calculated out in terms of global economic output. So before just moving over to other slides, let me just define, although most of us know, but pollution as of now can be classified into two forms. Traditional forms of pollution, as you can see there, and modern forms of pollution are particulate matter pollution, ambient ozone pollution, lead exposure. I am taking this term boldly. Lead exposure, I'll show some information later on. Occupational carcinogens. Occupational means due to different anthropogenic activities. Occupational particulate matter, gases, fumes, and environmental chemical pollution. So, most of us know it's just refreshment to you. So what are the kinds of pollution that is happening? Now this is an important slide. As you can see, the upper one is telling about traditional pollution, the lower is telling about modern pollution. And interestingly, some countries are there. China, Ethiopia, European Union, India, Nigeria, US. As you can see, in case of China, traditional pollution for the year 2019 was already less. But for Ethiopia, because Ethiopia is still kind of an underdeveloped country, it is still more. It was more, it is also more for modern one. For European Union, traditional pollution was less because they were much aware, they were very much before. And for India, as you can see, traditional pollution was so much in 2019, and this is Nigeria. Now, the important thing to notice here is that as we go to the modern pollution, though we talk about mitigation of pollution at various levels, still this green picture is there. Modern pollution has shot up from 2000 to 2019 for China, as is shown here. Ethiopia is more or less there. Development is not happening too much, but that's a different thing. India, again, as you can see, this y-axis is lost economic output as a proportion of GDP, and this one is for Nigeria. So as you can see, though we boast about pollution control measures, but still, due to modern pollution, it has overrode the pollutional figures for these big